On the second week of January this year, I went to the usual car wash that I go to nearby work along the Jamhuri High School wall. And so as I was waiting for the cleanup, I noticed a woman cleaning. So I moved closer to see what she was up to. I couldn't see her house, I couldn't see anything. And so I asked what she was up to, and I was advised that she lives there together with a few other people. So I did not go there that morning because of course I was on my work errands. And so I went home that evening. I was quite bothered to just think that someone could be living under a situation like that. So I shared with my husband what I just saw, and we decided the next morning to go see her specifically because we did not see the other people. Majina naitwa Margaret Njoki. Naishi base ya Jamhuri. Nimekaa kwa street miaka 19 na lakini nilikuwa naishi kwa mabesi tofauti. Sasa dakika mwisho ndio sasa nimekuja hapa kwa hii mwaka hiyo mwaka imeisha ndio nimekuja hapa Jamhuri. Nilianza kwa ile base ya Dragon Defense. Nilikuwa nafanya kazi hapa Figi tulikuwa tumeandikwa na mama mwingine kazi ya nyumbani. Sasa venye alikuwa ameniandika akakataa kunilipa mshahara yangu. Sasa kuna marafiki walikuwa wanakuja tu wa mtaani wa street. Alikuwa anaitwa Wanjiko. Sasa yenyewe alikuwa anakuja akaniambia, wewe una shida na hii maisha. Hebu tuende nikakuonyeshe maisha ingine mzuri. Sasa ile maisha niliingianga ndio nikajipataga niko kwa street. Niliacha kazi, yenye silipi mshahara. Na yenyewe sina fare kurudi nyumbani, kabidi yenyewe sasa niingilie mambo ya street. Mimi kwa majina naitwa Hassan Kamau Mwangi, aka WhatsApp ama Coaches, na ambapo sisi tumeishi hapa. Kama mimi niliingianga hii Nairobi 1989 nikiwa mdogo wa miaka 9 na sasa niko na miaka 40. Na mimi vile nilikuja hapa nikiwa na miaka 9 niliingia Town City Center, nikaanza kuomba pesa pale nikipakingi magari. Lakini mwishowe sasa vile naendelea miaka ikikuwa mingi nikaanza kuondoka hapo City Center nikakuja katika hii base hapa Jamhuri tunaitanga Jamu. Nimeweza kukaa katika hii base sana na marafiki zangu, ambapo naye pia tunakaanga kwa hii hali ya shida ambapo mvua inatunyeshea, na tukiwa hapa katika hii maeneo yetu tunakuanga tuna saa ingine kitu ya kukula, lakini Mungu anasaidianga, marafiki wanatuletea hata chakula tunakula hapa. Sasa sisi katika hii base yetu ya Jamu, hii yote ni familia moja na tunapendananga. Hii ndio jiko yetu, tukishirikiana hivi. Hata kuna huyu mama yetu anatupikianga, saa ingine anatukaribisha. Na hii base sasa hivi unatuona hatuko wote saa hii kwa kuwa wengine wameenda kuhustle kutafuta maplastiki zao, but tunapendananga tu. Hata hao wakikuja na chakula si ati watakula peke yao, huwa tunashirikiana. Andrew Babu, mimi nakaa hii base hapa Ngara kunaitwa Jamu. Mimi nilijipata tu juu mimi nilishtukia tu nimetoka tu nyumbani nimekuja huku. Kwanza nilikuja huku kama niko mdogo sana. Nilikuwa na miaka kama 4 hivi. Nilidanganywa tu na mwenzangu tukakuja huku. Kitambo sana. Unajua kwa sisi wanaume sana hatupende kutegemea mzazi sana. Shule hata mimi sijaingia shule. Kabisa kwa maisha yangu. Majina anaitwa Saidi Munga. Nilisoma nikafikisha standard 3. Yenye ilifanyika sikuendelea sababu ya maisha nyumbani venye ilikuwa. Ushago, jua mimi sina wazazi. Sina baba wala sina mama. Sasa niliona mateso ndo kazidi nitoke huko. Sasa niko na kama miaka 4 hivi tukielekea 5. Mimi nilianzia Westlands. Venye tulikuwa tunaishi, mara gari imeingia katikati ya mtaro, wengine wamepotea hivyo. Kupoteza tu watu katikati ya highway, ndo nikatokea West, kaenda Isili, nilitoka Isili ndo nikakuja hapa sasa. Kuja hapa bado tukakaribishwa na wenzangu hivi. Ndo hivyo kusukuma tu maisha hapa hivi. Mimi kwanza nilianzia Riverside. Hii Riverside iko hapa chini Kirogo, hapa Karioko. Kabla nimekaa Ngara. Sasa nimekaa kama miaka 8 hivi. Huko kwingine ndo nimekaa sana mpaka nikazaa watoto 2 huko chini. Ndo bibi akatoroka. Mimi naitwa Anton Tengo. Na mimi ni boy wa street.
niko street 9 years saizi. Nimekuwa kidogo napata kazi, kidogo na backslide. Na mimi sina wazazi, sina mama, sina baba. Kutoka nyumbani ngakuja ngaanza kujitafutia mimi mwenyewe. Na nikapata tu nimeingia tu katika hii life. Kulingana na yenye yale mapato nilikuwa napata, sina mapato yote, inabidi nilale nje, sina nyumba, sina kazi. Nilipata tu nimeingia kwa street. Kwa sasa huu ni mwaka wangu wa 9. Nimefika standard 6. Na niko na mtoto mmoja sasa hizi. Naitwa Kitaka Mau. Garua hapa Rongai. Sasa kanilea kiasi. Kunilea kiasi. Akaenda kasomesha kwanza primo kiasi. Tulisomea primo kiasi. Kuja tao kwazo. Kuja kwazo tao kaingia kuanzana na group zamani hapo. Kwa bado kijana mdogo. Kaanzana na group. Kuanzana na group nikapelekana na group kasumana sababu bwana sana na walimu. Nikasoma form 3 sikuenda kufo. Kasoma form 3. Sasa nikaona nikahepa tena huko shule. Nilikuwa mvutaji wa bangi. Nilikuwa napenda gam sana. Nikahepa tena huko sasa kuwepa huko sasa nikarudi kwa street. Sasa nikurudi kwa street sikutaka niende mahali watanipata. Niende mpaka huko na Dadora. Kwa Dadora nikaenda kuishi kwa mkuu kwenye nimejificha sasa wataniona. Sasa wakuniona mpaka kwa sababu akaja kwa wakuniona tena tukunisaidia. Mimi huyo nikaanza kusaka sasa ikazi yetu ya gunia. Kaanza kusaka kujitafutia kurudi na huku. Sasa kurudi na huku kakuja sasa nikashikana na grupu hapa Ngara. Kana grupu hapa Ngara kakaa kidogo sasa ndio nikakuja nikashikana na jeshi hapa Jamu sasa. Sasa hapa Jamu kushikana nao sasa tukaanza kuishi pamoja nao. Naitwa Steven Kamau. Naishi hapa Ngara. Nimekaa kama miaka 20 hivi hapa tu. Nilipata mahali kwa nalala kwa farada. Sasa vile kukinyesha na kibia kwa faranda. Nikitoka kwa faranda na kuja pandi mahali hakuna watu wengi. Najificha mahali kama hapa kwa miti. Mimi nalala. Hiyo masaa inaenda mpaka saa 7. Nikiamka naenda kutafuta ndishi ya kukula. Nikitoka huko na kuja hapa. Nikikuja hapa sasa ndio nikatengeneza kama askari kangu. Tukaendelea kuishi na wenzangu mpaka wakati hii. And so we visited them one morning with just a carton of milk. So we noticed the smiles and the happy souls and the terrible conditions by which they were living in. And we thought that was not even minimum standard for any human being to be living in that kind of condition. Anybody who has been in that place will tell you how pathetic or terrible the conditions are. These people have no roof over their heads. They just sleep on, wood, cardboard, anything. Their cover-up is actually some plastic papers. No blanket, no warmth. They have never known what it means to live. Sasa sisi ile shida sana tunapitia ni ya kwamba marazi hatuna. Mvua ikikuja huwa inatunyeshea sana. Ambapo sasa ukiangalia kama hii ni kitanda ya mmoja wangu wetu, ambapo hizi vitanda tukiwa kuna mvua tunararanga hapa kwa hizi matandiko, huwa tunajifunika hizi ndio mabati zetu. Hata sasa tuko na shida kwa kuwa kama sasa tuliweza kuambiwa hata hizi nylon papers hazifai kukua, zinafanya kazi, lakini sisi huwa zinatusaidia kwa hii mazingara. Tukiwa na hawa mandugu zetu hapa huwa tunarara katika hizi makaratasi, ambapo sasa Mungu akijalia tukipata marazi mazuri tunaweza furahia, kwa kuwa mvua ikikuja hapa hatuko kwa shade na tunaumianga sana. Ile shida yenye tunapataga kwa mabezi ni kuwa yenyewe mnalala, mvua inanyesha, mnapigwa na baridi. Tena ukiwa kwa street huwezi kaa na watoto wako kwa street juu hata yeye mwenyewe unasikia aibu. Sasa unasema maisha yangu ni yangu na ya watoto yangu iko kando. Tena ile kitu nyingine ni kuwa yenyewe tunakuaga na shida kama sasa hivi venye tuko hapa hatunanga choo. Sasa wengi hata ukitaka kwenda kwa choo inakuwa ni shida.
Kitu kingine tena ni kama ni maji. Kama ni maji tena unaweza sikia kwenda kushota maji inaleta shida. Tena mvua ikinyesha hamwezi pika chakula, mtalala njaa hata kama chakula iko. Sasa ile kitu kingine tunakuwa na shida nayo ni kuwa sasa kama unataka kwenda pahali, kuna pahali huwezi ingia ukiwa peke yako, lazima uwe na mtu anakuelekeza. Sasa ile kitu tena inakuaga na shida ni kuwa ati wewe mwenyewe hata saa zingine hata ukienda kutaka kwenda pahali lazima ufanye upande gari uende. Sasa inabidingi sisi tutembee mguu kwa sababu hakuna mtu mwenye hawezi kupenda kukimbia kwa gari yake. Tena upande ya kulala, hakuna vitu za kujifunika venye tunafaa kulala. Baridi nayo ndio hiyo, maumbu. Sasa hiyo ndio iko ile mashida tunakuanga nayo. Shida ninapitia ni kama jinsi venye mnaona, yani kulala nje, kufanya nini, yani kazi zetu ni hivyo kubangaisha yani. Ile shida tunapata tu hapa ni mvua ikikuja tunanyeshewa. Hatuna mavazi ya kukula ni shida. Yani everything zote ni shida. Hii ile shida tuko nayo hapa. Tuwe tunalala hapa nje. Tunajifunika, atufunika makaratasi hapa. Tunapika hapa chakula zetu na mikebe hapa. Haya nilikuwa tunaomba tu msaada tu ya kiasi. Kukinyesha tunadhulumiwa ni baridi. Hata mahali tunalala unakuta mtu anakumka akiwa wet. Unaomba tu Mungu tena unaenda kazi zako. Unaenda ukikaukagia na uko mbele. Mimi shida naweza kuwa nazo upande wa kulala. Sina nyumba, na lala nje, na nyeshewa hapa nje. Nashukuru sana kama zitapatikana vitu kama nguo, chakula, nipate mahali ya kukaa na nipate kazi. Shida iko mingi, niko na shida ya manguo, kufua nguo, niko na shida kuvaa viatu. Sasa shida ni kukua, sasa niko hapa, siwezi wakati huo unasikia mvua, wewe unaweza toroka, mimi siwezi toroka. Sasa inabidi nichukue karatasi nijifuni. Sasa hiyo ndio shida. Alafu umbu nayo inaniumiza sana. Nikipatwa na malaria kabla nitoke hapa mpaka hospitali napata shida sana. Ninatumia mguu mmoja. Hivi vitu nayo inaniumiza mikono. Inanikata mikono sana. Tunaomba sasa tukipata mahali pazuri tunaweza ishi, tunaweza furahia kwa kuwa hapa si ati ni pahali tunafaa kuishi, na pia hiyo condition ya kuishi huwa inatuumiza. Hasa ndakuta hata tunagonjekea hapa, mbali Mungu anatusaidia tunapata maji kidogo kutoka kwa hii kaoshi yetu, tunaweza kukula pamoja na kuoga mwili. Sasa nilijaribu nikakuja nikatengeneza haka kanyumba kidogo, kaweka hizi nylon, but hata kanjua niambia ni bomoe because hii ni uchafu. So mimi kuja naingia hapa ndani, nikikuja hapa ndani kuna tu blanketi twangu, tunguo twangu tudogo, lakini sasa kwa muda kidogo nimekaa hapa na kuanga nakuja tu naingia hapa. Kuna hii shuka yangu ya Kimasai nilipata tu kwa Samaria, mimi huwa nalala hapa. Halafu pia najaribu kujiwekea maji because sasa usiku hakuna movement, nakuja najiwekea hii maji yangu hapa na kakikombe. Hata ndugu yangu akiamka pale kabla aende pale kwa mfereji, anakuja anakunywa maji hapa. Na pia sasa ile kumenyesha, huwa nakaribisha watu wanakuja wanakaa hapa juu tunakipika chakula tunaweza kulia hapa. Lakini sasa haka nyumba pia kalisema kaondolewe. Sasa hata niko na wasiwasi kabisa juu ikiondoka sina pa kuenda. Ndio maana naomba sana nikipata mahali pa kuishi na mandugu zetu tunaweza saidika na tuende kuishi kwa maisha mazuri. Kwa sasa hata ukiangalia hapa hata ile mattress nalalia si ati ni mattress ama nini, hii kitanda tu ni ya kujijengea. Umbu zinatuuma, hata ukiangalia kama mimi sasa hizi ni dents za umbu, mosquito. Hata hii tukikula hiyo chakula kidogo unakuta damu yote inabebwa na umbu. Sasa tunaomba Mungu hii masirai ikuwe mzuri ndio at least tukue tuko healthy. We talked to them. We discovered that they're just normal people like you and me, really needing a lot of help. And we discussed further how else or what else could we do to assist them. And we found out we didn't have any much means, or there was no thought in our heads about what possibly or how possibly we could help them. So we just decided to provide a simple meal. And so we would visit them on a weekly basis from then. And we became friends along the way. And we really discovered that
these people can change their lives, these people can be better, these people can be normal people, can live normal lives. And then in the process, we discovered 2 elderly men that lived in the community. They were very, very weak and frail and sort of sickly. And so we thought we would assist those ones to get out of that condition, because at least the other ones are young people who can fetch for themselves here and there. We became very, very passionate about it. We didn't sleep actually for a while. 2-3 days we were just remembering and discussing them. And along the way, an idea came to rehabilitate them into an old people's home. So we sought the options that are there. Out of the 4 options that were available then, each one actually said they were fully booked. There was no space for them to stay. But we didn't stop there. So we found in the last call that we made that there's a home that is called PCA Dogoto. And when we called there, actually there were 220 old men waiting on the waiting list to be admitted. So there was not much hope, but we didn't really give up. And so the administrator there advised us to take them for a checkup, to see whether, for an assessment, to see whether they would put them in the same list. But then there were conditions to be met. There is usually an admission fee that was supposed to be paid up at the beginning. So that amount, the budget was quite huge, about $1,000 or 100,000 Kenya shillings. We didn't have the money at that time, and so we realized that the burden was going to be huge, and as a family, that was actually not in the plan. So due to lack of resources, we invited our friends, and who came on board quickly. And actually the rehabilitation or the process started on the 10th of March. And in exactly 10 days, we had the 100,000 Kenya shillings that we needed. And the following day, actually, we took them for the assessment test. We dressed them up. They were really bad. They had a shave and they cleaned up and just looked very, 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 very fresh. And so the next day they went for the pre-admission interview. And thanks to God, and by the favor of God, they were just admitted immediately. The administrators at PCA Dogoto actually were really moved. There was no way they were going back to sleep in the streets, and so they admitted them immediately. And that's how we realized that actually people can change, or the street community can, or the people living in the streets can change their lives. Or with the help of someone, they can change their lives. Na tukiwa hapa tunapendana kama mandugu na tunashirikiana. Na hii base yetu tunakuanga around watu 20 wale tuna base hapa, but sasa wale marafiki wanatoka mbalimbali, unaweza kutata tuko watu kama 50 ama 100. Huwa tuna network pia na marafiki zetu, ambapo sasa tukiwa hapa huwa tunashirikiana na marafiki wetu. Hapa tuko na skills, talents mbalimbali. Kama kuna ndugu yangu mmoja hapa anakuanga ni mechanic, kuna mwingine anakuanga ni carpentry hapa, but sasa unakuta zile talanta hatuna watu wa kuzikuza, kwa kuwa si tukiwa hapa kwa street watu wanatupita. Na skills tuko nazo, tuko na hata waibaji, kwa kuwa hata ule kijana anaitangwa Bonoko hadi sasa anakuanga Geto Radio. Pia tulikuwa tuna survive na yeye huku, tunakula na yeye kwa hizi mamkebe, tunalala na yeye kwa hizi mazingara, but Mungu akakuja tu akamuonekania. Sasa ako na studio na hata ako na children's home yake. Sasa pia si tunaomba pia tupate hiyo mwenendo na tupate hata sisi kuelimisha wengine, kwa kuwa tukisaidika hatuwezi sahau wale wengine wako huku, kwa kuwa tuko millions of the street family, na pia tunaambiango hatuwezi saidiwa mara moja tukio wote. Sasa tunaomba Mungu tukipata njia ya kupenya tutaweza kuongewa na wengine pia, na tuwaoneshe njia na tujue Mungu anatupenda, kwa kuwa sisi wote ni wana wa Mungu. Hakuna ati chokora ama hakuna tajiri, sisi wote ni kitu moja. Na hiyo ndio tunaomba maombi yetu. Kila wakati tukilala lazima tuombe. Na sasa tunaomba sana juu ya hii mazingara tunaishi, ambapo Mungu akijalia tupate tu mahali tunaweza kaa vizuri, tunaweza badilika. Kwa kuwa hapa kwa street kila mtu amekuja na issue yake. Kuna wengine ni home affair, kuna wengine mama alikufa, kuna wengine hata sahi hawajui hata kwao, na tuko tu pamoja. Sasa sisi tunaitananga mandugu na madada, na tukiona pia wageni tunawakaribishanga, hatunanga ile ubaya. Na kitu moja tumejicommit, tumeondoka kwa ile crime
hatufanyangi crime, because kama tungekuwa tunafanya crime, hata hawa wapita njia wanapita hapa wangekuwa wameripoti sisi na tumeondolewa. Sasa ile tu tungeomba ni washirika, watu wanakuja, pia serikali pale ilipo, mashirika za kanisa ziweze kutuangalia, because tuko millions. Kama mimi sasa nimeishi hii Nairobi from 1989. Mimi ningependa nisaidike, kama ni kazi, pahali ya kulala yenyewe, pali naamka hivi naenda nalalisha kisho yangu, asubuhi naamka naenda kazi yangu, tena narudi kwa nyumba. Hiyo inaweza kwa ikinisaidia. Juu hata nikipata nyumba nitaweza, hata wenyewe mimi mwenyewe niliona yenyewe sasa nafanya kazi, ile shilingi yenye napata naenda nachukua watoto wangu wakifunga shule, badala ya kuwasafirisha kwenda kupatia mtu mwingine nikalie na watoto, naweza kuwa nikikaa na watoto wangu. Maisha ya kesho, Mwenyezi Mungu nadhani maybe anaweza kuwa ametufungulia njia kwenu. Kwa maisha ningependa usaidizi kutoka tu kwenu. Juu si wote hapa venye tunaishi tu kama ni hivyo harakati tu ya kuteseka yani. Ningependa kama Saidi, tungependa yani makao kama kazi, tuwe na nyumba na nguo za kuvaa, yani kila kitu. Ningependa hiyo maneno mlikuwa mnaongelea, maneno ya nyumba, mkiweza tuchukuliwa nyumba itakuwa vizuri sana. Ndio itakuwa bado umetupunguzia mashida zingine. Unajua tena hapa mali tuko hapa na tunaweza tukatolewa masaa yote. Juu hapa hii unajua hii ni shamba ya kanjo, na hiyo watu wa huku ndani wanatuambia turudi makwetu, sijui tufanye nini. Sasa tunashangaza tutaanza aje, lakini sasa ile tukaona kina Doris, nikaona Mungu akawaleta tu wenyewe. Mungu akawaleta, unaona mtu anajitolea, ananunulia unga mzima bando la, hata ukitembea Nairobi hivyo uweze kupata mtu anakujitolea hivyo. Inasema tu nyinyi kama mtaona mtu mtusaidie, yenyewe mtusaidie. Tutaenda tusaidie, pata hata ingawa tu ni mahali pa kukaa, mahali pa kukaa, kupata yakata kazi kadogo akakujisimamia, hata kuliko watu sio kiaso. Leo bati hata kupata mahali pa kukaa tu peke yake, kuwaso uendelee tu kuwaso tu kivyako na ung'are kiasi, yani ubadilishe ung'are tu kiasi, ungeonelea tu patakuwa tu vizuri. Sasa ningeomba tu kwa baisikeli kengine kama mnaweza ni safe ya kupeleka, ili kuwe na niokolea mahali nakaa, kulitoka kuchaka kulipeleka mahali kuna watu napata riziki. Ningependa kutoka nipate kanyumba, nikipata nyumba yangu ni na tuvitu wangu na kawili chea kama hiyo, naweza kuwa natoka usubuhi na kibizana na watu huku, pigia mtu kiatu rangi kama imeraruka na kushonea, kama ni tuswiti na usia watu, siku inaenda. Na pia tunajikubali, tunaenda hata kama ni hizo rehabilitation, tunaenda tunakansoliwa, and then sasa mtu anaweza kukuza hiyo talanta yake. Na pia tunaomba Mungu pia kwa mambo yote yanayotokea, tunaweza kukumbuka mandugu zetu, kwa kuwa hii ni base ya kwanza tumekuwa, na kuna bases mingi, but sasa vile tuliambiwa hata safina ikijengwa si watu wote waliingia kwa safina, wengine walibaki, wale hawakusikia mwito. But tuko na need street family, wale ukimwangalia ako na shida kabisa na anaweza kujieleza, kwa kuwa hapa tuko base pamoja, but ile shida tuko nao ni tofauti. Kuna mwingine anahitaji kazi, kuna mwingine anahitaji masomo, kuna mwingine anahitaji labda kurudi kwa familia, but sasa hiyo haijaweza kufikiwa. So tunaomba watu wasidharau street family. Street family pia ni watu. Ukiweza kuongea na ule mtu, ataweza kukufungulia roho yake na kumwambia ile mambo yako nayo. So watu wasiogopange street family. Street family ni mtu, bora tu apate mtu wa kumcancel na kumpatia mawaidha. Na nakwambia kuna pia mtu anakuanga na sharp mind. Na pia nilikuwa na familia yangu, but sasa juu ya kukosa marupurupu na kazi wakaniacha, lakini kuna watoto 5 ambapo sasa wanakaa different places, wengine nasaidiwa na organization za makanisa na wanasoma, but mimi sasa juu ni mimi baba yao, mimi bado nimeremain hapa. Na kinaomba Mungu pia mimi nikaweza kupata financial ama nipate kazi, naweza kurudishiania familia yangu na niweze kuwa naiona hapa, kuipatia mkato wa kila siku. Juu hawezi kaa na bibi na watoto na wapati chakula, sasa hiyo inakaa ni separated. But sisi tunajitambua na hata tunapendana kama mandugu na madada. We actually had a team of 44 friends working together with us, and of course we saw the hand of God, because out of it we were able to raise some extra cash
and you were really wondering about 30,000, what do you do with this money?